Hello, good morning, everyone. So this is our topic for this morning, series parallel diode circuits. So last meeting last week, atong topic is kuan man to no, purely series circuits. So today we'll be dealing with circuits involving perhaps parallel diodes, and maybe just maybe, napoy some circuits na after determining the states of the diodes, ma-convert na gyapon into series circuit, no? So mabalik na gyapon tong atong process or analysis last time. Pero still, don't worry, even if may parallel circuits involved, fine na siya. Siguro the most na circuit analysis tool that we will be using is nodal analysis. So, silang ato magyapon ng review later, nodal analysis. So first off, review lang gamay. We should remember that the diode voltages or forward bias diode voltage for silicon is of course 0.7. Okay, memorize naman dapat na to na 0.7 volts for silicon. For germanium, it's 0.3. Okay, basig na yung gawas later ng mga germanium diodes, yung forward bias voltage is much smaller than the silicon. So it's 0.3. So germanium G. Another common semiconductor diode is made, that's one that is made of gallium arsenide gas. And I forward voltage of 0.2 volts. Okay. So kana try to just remember these voltage values. And another one, from basic circuits, maybe circuits 1 or even sa high school na electricity nga subject, you should remember that for parallel circuits, say for example such as this one, natay duha ka resistors in parallel, R1, R2. Okay, we say these two are purely parallel because wala may mga other components in between them, like wala dire, wala resistor here or anywhere there. So at least these two are purely parallel. Inatog na ay resistor dire o dito here pod na diha. So this is not a purely parallel circuit, but kung kaning duha lang atong tan-awon, si R1 ug R2, silang duha is purely parallel. Okay? So whatever is the voltage source at this point, okay, what is the voltage value at this point, remember that is also the voltage value for VR1 and VR2. So review lang ni siya. For parallel circuits, parehas og voltages. In the same way nga sa series circuits, parehas og current, right? Last time, as you could notice, wala na taga-solve for the individual diode and resistor currents, kaya pareha naman, kay series naman siya. So for parallel, although this different sila, maybe different sila og currents, pero the same sila voltage. Okay. So wala man siguro ang atong kinanglan ma-review for us to proceed. So let's try to solve some examples. First off, this one. Right off the bat, may duha ka diodes of different materials. One is made of silicon, the other made of germanium. Connected sila to a 12 volts na source and 4.7 kilo ohm nga load. So kaning 12 volt na source, pwede natin itan-awon as ig-ana na naka-connect diha nga 12 volts. Then ground ning duha, so connected na duha. So pwede na to i-rewrite as ig-ana ng atong circuit, Pwede gyapon dili kung ana data og tanaw og mga circuit nga terminals na lang, pero pwede gyapon to i-rewrite og ing-ana. Okay? So germanium, gallium arsenide and silicon. So again, same as previous, atong i-determine ang states sa atong diodes.
no? I'll still stick to what I have said na we could assume na both of them would be forward bias. No? We could assume that both of them forward bias. For some circuits that would work, for most circuits I mean, pwede mo ito mag-assume. Pero initially, ma-observe mo na ito nga different sila nga diodes, ang isa kay silicon, ang isa kay germanium. No? So they have different forward bias voltages. Okay? Magulang na ito na mention, si silicon is 0.7, si gallium arsenide is 1.2. So if different gani nga voltage class, different voltages, kung sources pa ni sila, mag-violate nila ang atong rule, di ba, sa parallel circuits. The same sa atong na-review, di ba, kani. Iba dapat parehas. Okay? So, tungkol kay parallel circuits ni ang R1 and R2, dapat parehas log voltage. How come here, dili parehas, no? So, dapat inga naman yun, 1.2 and 0.7, so magnatay sa baka ng dilemma, no? Natay dilemma. How is it na different sila voltages per parallel sila? So, siguro, no? Natili, siguro, definitely, only one of them will turn on. No? Only one of them will turn on. Basta nga ni ang setup class, isa raan na ang mo turn on. Para ma-hold true ang rule, no, or circuit law, na for parallel circuits, they should have equal voltages, no? So only one of them would turn on. We could try to think of it as, or in this analogy, no? Pwede natin tanawon sa inganing klaseng analogy. Suppose ang atong 12 volt nga source is a faucet, no? A faucet. May water. Flow nga water sa duha ka klase nga tank. Ang isa ka tank is 7 ml, ang isa ka tank is 1.2 ml. No? Di mo si tank nga kadako. Cups. Containers. No? So which do you think ang mauna og quote-unquote fill up? No? Mauna og kapuno? Siguro, I think it's pretty obvious na mauna og kapuno si 7 milliliters. Yeah, no? 7 ml. Mauna siya kapuno kaysa 1.2. So, using that analogy, although it's not a perfect analogy yet, but using that analogy, because we have a 12 volt voltage source, it allows electrons to flow, di ba? Thus creating current. Karon, so just try to visualize nga na yung mga electrons nga flow. Kaya ang electrons di man gid mag-flow gikan sa negative to positive man, no? Or we are using conventional current man. So try to think of na yung mga electrons nga flow sa duha. And it's like as if one of them will fill up first, no? So ang mauna gyud og fill up, or in this case mauna og ka-turn on, is si silicon. So the moment gani class na si silicon is ma-turn on, once silicon diode is forward biased, and so if mauna siya og ka-turn on, siya ang mauna nga mag-drop og 0.7 volts. So no choice si gallium arsenide, ang voltage across it is 7 volts, which is not enough, no, for it to turn on because 1.2 man yung required. So in this particular case, gallium arsenide will not turn on and is indeed reverse biased. So no current will flow in this part sa circuit. So kung atong subayin ang current, dili na siya moagi, no? Walay current moagi. Yeah. So na convert ang atong circuit into something that is a purely series circuit, one that we have solved extensively last meeting. So mahulog lagi apon nga mag-ingani lagi apon ang circuit na to. 12 volts and 4.7K. So masaya na siya ma-solve. KVL ta.
KVL in that direction. 12 minus 0.7 minus VO. Kumaning VO, di ba? Is equal to 0. So VO is equal to 11.3 volts. Solving for current I, current sa resistor, and current sa diode, for the circuit current I is equal to 11.3 divided by 4.7K. Therefore, current is equal to 2.4, sir. 0.4 milliamperes. Yes, sir. Okay, thank you, Bo. So final answer. Ano sila? Before I proceed, any question? So, Ay, sir. Yeah. Sir. Yes. Sir, dili na mo gana, I mean, dili na mo flow dito sa gallium arsenide, sir. Kay Kuan man, ang mauna ma-turn on sa ilaha, di ba, si Kuan? ang silicon, sir. Silicon. So once ma-turn on si silicon, wala pa man na-turn on si gallium arsenide. So mauna siya og voltage drop og 0.7. And tungod kay purely parallel si silicon og si gallium arsenide, 0.7 nalangkod ang voltage drop ni gallium arsenide, which is not enough for it to turn on 0.2 man. So off siya. Okay. Thank you kay sir. Sige, no problem. Bali, sir. Sige. What do you mean? Sige Yes, sir. daw. Kung ang gallium kay nasa taas, yung silicon nasa ubos. Di man matter. Basta kay concert ka ng Purely parallel. lesser than Basta parallel lang duha, di na matter ang arrangement. okay, sir. Thank you, sir. Last question, sir. Sige, no problem po sa man. Sir, okay sir na ang una ang i-solve, sir, kay ang output ang output voltage kaysa sa cancer current flow, sir. Bali ang una baliktad ang ang mas iuna na ako i-solve, sir, kay ang I, sir, kaysa sa VO, sir. Okay na, sir. Okay lang, wala problema. The same nga pala answer. So kay bali ang imong KVL is 12 minus 0.7 minus IR. Bali mo akong i-style, sir. Pwede okay na, sir. Wala problema. Pwede lang na. Sa una, sige, I think last time gana man gani gihapon ta, di ba? Yes, sir. Thank you, sir. Sige. Okay, kung na may question, class, just interrupt me anytime, or siguro after sa pag-solve. So. This is another one. Later to i-solve. Pareha naman no? Ako ginapangita ang example. Wala. So, what if, class, different situation, this is silicon and germanium. So, that's another situation also. So, sa kanang case, yan same circuit, pero germanium lang and silicon. So, obviously, ang una ma-turn on is si germanium, and then 0.3 volts ang voltage drop. Si silicon na, sa kanang case, is siya na ang reverse bias. Okay? Basta kay unsang pinakagamay o forward bias voltage mo, siya lang mo turn on. Okay? Sige daw. How about this one? What did I say before? Kung yan ang setup sa kuan. Sa series man to, di ba? Sa series, we've known nga kung iyan na obviously dili na mo does not exist. Does not exist. Does not exist. Good. So dili na siya mag-exist na branch. Okay? Sa ingani pag parallel class, di sila parehas, no? So, well, sa kaninga case, dili kayo mag-matter nga dili sila parehas. Ang pinakauna na to-observe is difference like direction. Si silicon is that way, si germanium is that way. Now, obviously, isa lang sa ilaha gyapon ang ma-turn on. Not because different sila, but this time because difference like direction. No? Not because difference lang ang material, but tungod kay difference lang ang direction. No? So,
rule of thumb, no? Rule of thumb, mo adhere mo po siya sa mga circuit laws nato. Kung atong tanawon bitaw ang mga sources, no? Sa taas is si 20 volts, no? Sa silong 4 volts. Okay? Si 20 volts obviously panaog na iyahang current flow, si 4 volts is pasaka. Now, ang question, we could make this assumption and we could end up having the correct answer. Pero which of the two will be more powerful, no? Asa sa duha ang ma-overpower kibali, no? So si 20 volts of course kay mas dako man siya, ma-overpower niya si 4 volts. No? That would be proved it will be proven true if mo formulate tawag KVL equation, mapalong kibali ni 20 volts si 4 volts or perhaps i-minus mo na siya, no? 20 minus 4. Pero effectively, ang prevailing direction sa current is panaog, no? Because mas dako si 20 volts kaysa kay 4 volts. So if panaog ang direction sa current, no? Which of the two diodes do you think class will turn on? Si germanium or si silicon? Germanium. Silicon, sir. Germanium. Silicon, sir. Okay, mas lagan silicon, no? And that's correct. Silicon ang mo turn on because kung paano to, SI ilahang diode is direction. positive, sir. Positive ihang flow sa current. No? So mo coincide ang direction sa current flow ni silicon kaysa kang germanium. So sa kaning nga case, si silicon is forward bias and si germanium kay reverse bias. So dito mangyapon mo flow supposed to be ang current flow. I-block man siya ni germanium, no? So wala current mo flow diya. Effectively nahulog na gyapon nga atong circuit is na imong marag series na gyapon, no? Kung akong i-read law, will look something like this. And VO would be measured from here. So 12 volts. Silicon 2.2K 4 volts. Sa kaninga case class, VO ang total VO would be from this point to this point. Sir, So, yan, ano, di ganit. sir? Sorry, 20. Thank you. 12 bunto kanina ba? So, ang VO will be measured kung based sa original circuit, it's from this point to ground, no? Yan na magina. From that point to ground. So, dire, it's from this point to the ground. Meaning, kung i-measure na to si VO, ma-include na si negative, si positive 4 volts. So, later na lang na siya kung mag-solve na sa VO. Sige. KVL ta. In that direction. -20 minus 0.7. Yeah, pwede kaya po minus PO diretso. Minus PO. Pero kung, sige, ato to ikuan tong process niveau earlier. So minus I times 2.2K. What do you think? Plus or minus 4 volts? Plus, sir. As? Ay, wait. Sir. Minus din, Kung sir. asa mo sulod or asa mo gawas? Minus, di ba? So press Pwede. kang 20 volts. Mugawas man siya sa positive, so plus. Dire, mugawas siya sa negative, so minus. So minus 4 equal to 0. Therefore, I is how much? $6.95, sir. 6.95.
milliamperes. So 6.95 milliamperes. Which is also the diode current. So, di na natin solve ang ID separately. Next, siguro ang VO na diode, no? Kung gamitin na itong original nga KVL equation, solve natin ulit yung VO. No? 20 minus 0.7 minus VO is equal to 0. Therefore, VO is equal to 19.3 volts. Alternatively, okay, alternative na solution, pwede tayo mag-KVL sa kaninga path, no? From here, downward. Okay? So, if di tayo mag-KVL, same gapon ko na to answer, but it would look like this. VO minus IR, which is 6.95 times 2.2 minus 4 equal to 0. Therefore, VO is still equal to 19.3 volts. Check down. Correct one eh. 6.95 times 2.2 plus 4. 19 point. So the same yapon yung answer. Okay. So before I proceed, any questions? Okay lang? So let's proceed. Okay. So sige, you try to solve this one sa ha. Basa ko ka dyan. Break. Dali naman nino. So again, I think the same naging sa katong kanina, then mahulog na purely series circuit. Gallium arsenide would be reverse bias. Reverse bias ni siya. So ang atong current will flow in only this direction. Delta dia. Alright, 1 volts. Enough siya. No, it's enough to turn on silicon diode. So if mag KVL ta downwards, 1 minus 0.7 minus I times 1K equal to 0. So I is equal to 0.3 milliamperes. Ito na, 0.3 milliamperes ra. Thus, PO Yes, sir. is 0.3 volts. About this one. Okay, so duha sila silicon. No? So practically, dungan sila mo turn on, of course. And I dropped din at 0.7 volts. Let's label each of these as diode 1, diode 2, and diode 3. Negative 4 pagid ang source sa silong. So ang direction sa current, kang 16 volts panaog, kang negative 4 panaog po na siya. Okay, kung positive ni, just like earlier, if this is positive 4, masaka. So mag-away sila ni 16 volts. Dire, plus negative turn on.
class, agit, dire, no? So doesn't take that route. -16 minus 0.7 from D1 minus 0.7 from D2 minus hindi lang ta mag-minus VO dito, but minus I times 4.7K plus or minus 4 this time. Plus, sir. Plus na. Plus. Very good. So plus 4 equal to 0. So plus kay kung ato ning connected diri og kuan source yan na musulod sa negative mo gawas man siya sa positive, no? So plus 4. I, no? One equation. Ano naman din. So how much is I? 3.96, sir. 3.96 milliamperes. Okay. So that's also the current of our silicon diode 1, 3.96 milliamperes. But that's not the current for our ID2 and ID3. Coincidentally, pareha naman sila ng silicon diode. So ang current nga mo flow, di ba? Mo man yung mo flow kay ang current sa kang ID1 3.96 mabot ang current nga mo flow sa resistor IR. So muna by virtue of KCL, muna sila nga mga currents ang mugawas dire ug mosulod didto anode. And because the same ra ang atong diode 2 and diode 3, whatever current nga mo flow in and flow out, divide lang na siya by 2. So 3.96 milliamperes divided by 2. Pila na siya? 1.40 something. 1.98 ay. 1.98, sir. 1.98. Una siya ang currents sa atong D2 and D3. Nag-divide lang nato by 2. So 3.96 ang mo flow here. 1.98 dire, 1.98 po dito, such that balik dire 3.96 gapon siya. That's KCL. Nag-formulate ang KCL equation, kani short, magnahulog mo ng shortcut ni. Pero kung nag-formulate ang KCL ng equation, we'd end up with the same answer. What else? VO. So VO. Pwede ito mag-VO dire. Pwede gyapon tong original KVL equation actually. Then pwede gyapon dire. KVL pa diya. VO minus I, which is 3.96 times 4.7 plus 4 gyapon plus 4, which is 0. VO. Um, 14.6, 61 more or less. Is this correct? Yes po, sir. 14.6 no kung sa pikas ta. Kung alternative ta nga solution sa taas ng KVL. It's 16 minus 0.7 minus 0.7 minus VO1. 0. Therefore, VO is 14.6 na yapon.
Any questions? Is it clear? Siguro. Next. Okay, about this one. So far, more challenging ni compared before kay dili ni siya mga ano di gyapon, no? Later in effect may mo gyapon ni siya series pero ano man sa kani nga case dili mo turn on si second diode kay dito forward bias ni si first, reverse bias ni si second. Why? Because if we try to look at it clearly, okay, pwede ba ito mag-nodal? Dito ka nodalaan eh. Both of them are silicon diodes. No? Ano na lang, no? I'll try to withdraw this one para mas dali nyo ma-visualize. Basta ani bitaw class, no? And then ay isa ka diode lang dire. This is 0.7. This is also 0.7, right? Ito na establish earlier. Okay na siya. Pero if may tabo gani, is ang next na load is dili diode lang, but the same here. Ako lang ning i-move si resistor dire, di ba ma-change ang circuit, no? Kay series man ni og kani, so dili ma-change ang circuit mas asa pa ako ni position. So if inganing itsura sa atong circuit, no, akong i-redraw, so pareha ni sila. Okay. Okay. Tanawa sa, no? I-anala sa inyo ang mag-visualize sa circuit. So pareha ni sila. Ako lang i-redraw, but these are the same. Mas conventional pa gani ang sa second, no, way of writing circuits kaysa sa taas. So by virtue of parallel circuits, the same ganina, obviously, naiisaan yung motor no na, okay? So 0.7 volts ang drop sa first diode na to. So because they are both parallel circuits, supposed to be this is 0.7 also, di ba? Para mo hold true. Now, is this second 0.7 enough to turn on the second diode? Provided na napay isa ka resistor here, no? Adding a resistor in parallel to a diode somehow changes things, okay? Because if may resistor and it is a power consuming device, mukaon na siya og masking gamay lang gyud kaayo nga voltage, no? Siguro ganit in this case ligay gamay, pero mukaon na siya voltage. So mag-ilog si diode 2 og si resistor sa 0.7, no? Si diode 2 palang daan mo require siya og 0.7 volts, di ba, to turn on. So unsay mabilin kang 4.7? If nga na ang case, wala, no? Or pwede pala ito tanaw ni ani. Si 0.47K mukaon na siya voltage. Ingna to masking gamay lang, no? Masking gamay lang gid nga voltage. Mukaon siya og 0 maskin 0.1
No, 0.1 volts. Actually, na 0.1, pero assuming na lang. No? So, ang nabili na lang para kang silicon is 0.6. In this case, still, dili gyapon siya enough. So either way, dili enough ang 0.7 volts ni silicon diode 1 para i-turn on si silicon diode 2 because of the 4.7K resistor. So si silicon diode 1 is forward bias, si silicon diode 2 is reverse bias. So no current will flow in this branch of circuit. So mahulog nga itong circuit, the same gapon kanina, purely series circuit na gapon. No? Wala current mo flow dire. Wala. Shortcut na 20 minus I times 1K minus 0.7 is equal to 0. Kaya mali 19.3. So I is equal to 19.3 milliamperes. VO is 19.3 volts. Sige. Questions? If na part na nalibugan. Klaro ba nga si silicon diode 2 is dili mo turn on or reverse bias siya. Sa ato lang timan-an is 0.7 ang kinahanglan sa mga silicon diodes. No? Because parallel circuit si diode 1 and si diode 2 and resistor 4.7, 0.47K. Dili enough ang 0.7 volts diode 1. Malo na siya ang explanation here. Okay, so question, I'll proceed. So you could review lang these parts of the discussion kung tanaw ninyo ang recorded video later. Okay, about this one. Kanina, sa first na circuit, atong na-determine na only one of the two diodes will turn on. Okay. Here, as what I have said sa previous example, the presence of a resistor in series of a diode changes things. Okay. So kung galibog ka sa state sa diodes dire, kaya na ito ma-determine tungkol sa resistors, di rin na siguro magsugod ang atong assumption nga pwede ito mag-assume that both are forward bias. Okay. So I tell you right now, forward bias is lang doon. Ito na to later. Forward bias is lang doon. Pero inan lang tumandaan, no? Forward bias is lang doon. Tungod sa mga resistors. Okay. Because yan may tabo. Before ta mag-present ng solution, yan may tabo. No? Kaya hatag na lang ako ng explanation. Si silicon diode, require lang siya 0.7. Si gallium arsenide, mag-require siya 1.2. Okay? Unlike earlier, nga maingon ta nga dili enough because parallel man si silicon ug si germanium. Dire, ang kaparallel ni silicon and resistor is the germanium and another resistor. Kaning mga resistor, dili na sila mo kuha og voltage sa, of course, dili man sila mo kuha og voltage sa ilang tapa, dito na sila mo kuha sa gawas. The same with dire, no? The same here. Si 4.7 supposed to be makuha siya og voltage kay silicon diode which is outside of it. So here, si 2K1 and 2K2 mukha na sila voltage kang 10 volts. Okay? So mukha sila voltage kang 10 volts. Whatever value it will be, enough na ang voltage
from this point to this point ng ma-turn on ng both diodes. Okay? Ang mahulog noon, ani class, is whatever voltage sa taas, mabot sa silong. No? Example lang, no? This is just an example. Dili pa noon is siguro mo ang answer. So let's say, for example, ang voltage at this point, total for each branch is 2 volts. Let's say lang, for example, 2 volts. So if 2 volts na siya, for it to remain true, 2 volts minus 0.7, so 1.3 volts supposed to be ang voltage ni 2K. 1.3 volts and kang kuan is 0.8. Okay. So although dili pa na ang actual nga values and solution, but do you get idea? Parehas ang total voltage. Kung i-add na nato ang voltage later later pa noon. Kung i-add na nato ang voltage ni silicon and ihang series nga resistor, equal og value sa voltage drop ni gallium arsenide and sa iyang series nga 2K resistor. Asa man nga rule, katong pinakauna nato nga rule, diba? No? So kani nadungagan lang og diode, diba? Pero para gyapon ang idea, no? For parallel circuits, parehas gid ang voltage drop. So sa kaning case, pareha dapat ang total voltage drop ni di ba? Total, let's say ang total voltage drop dito is ato i-assign as VT lang. VT. So VT should be equal to, let's say this is resistor 1, this is resistor 2. VT should be equal to diode voltage ni silicon plus voltage drop ni R1 equal to diode voltage ni gallium arsenide o diode voltage drop ni resistor 2. Okay. Malagod tong sa original na tong slide, si VT is si VS. Muna siya ang atong VR1. Muna siya ang atong VR2. Okay. So ang question today, of course, is obviously pila values mga voltages ni VR1 ug VR2. No? So di pa nato na siya ma-determine base ani nga analysis. Sige. So may tula. Well, kani nga case class wala na tayo lain na choice but magkuan lang kita nodal, no? Nodal analysis. So I'll provide the nodal equation. I hope makuha ninyo ang patterns akong buhaton. Kay later kung na yung mga nodal equations, so magyapon ng pattern, no? So mag-nodal at this point, let's assign this one as VA, no? So VA in this case is equal to VO, no? Para sa dua. So silang i-assign lang ako nag-VA. VA equal to VO lang magyapon. So ang atong nodal equation, natay tulo ka nodal equation, no? Is if nakalimot na mo sa pag-perform nodal, okay lang, no? That's why we are here ato na i-solve nga example para to review. So we have three expressions sa nodal equation. This current, that current, o this one, no? Kanang tulo, wala i-appeal ni, wala may kandiya component pod. So kana lang tulo. So itsura sa atong equation would be like this. VA minus or plus.
Kani dire ta mo agi. So VA plus 0.7. So plus man mo gawas. So VA plus 0.7 minus 10 all over 2K plus the next nodal equation, the same lagi upon VA but germanium man, so plus 1.2 minus 10 all over 2K plus VA over 2K equal to 0. So muna itong nodal equation. So we'll call this one as our general nodal equation. Kung isolve na itong currents later, one indicated as red sa circuit na current is this one. Muna siya ang green na current and muna ang purple na current or current sa output. So asa man yung may basis sa aning nodal equation, di ba, KCL. So instead nga mag-KCL ta, kung mag-KCL ta ni more complicated nga KCL equations na makamap, nodal na lang. Okay, so one equation, one unknown. No, maka-cancel ka ng 2K para naman tayo sila ng resistor. So solving for VA, outcome ani is pila? .03 volts. I-shift solve na to, no? Muna magawas. Try ninyo. X plus 0.7 minus 10 over 2,000 plus X plus 1.2 minus 10 over 2,000 plus X over 2,000 equal to 0. Shift solve 6.03. Magawas ng answer. To solve for current ID1, kanilang part sa circuit, no? So i-substitute lang si 6.03 here. And then masolve naman ni kay Philip. Dili man yung mga unknown. So 6.03 7 minus 10 over 2K. Negative, no? Negative 1.63. Which is correct because ang atong sort of assumption sa atong nodal equation is dito man ang direction, which is not light man, di ba? So dito biya ang direction sa current. So sige lang, okay na siya. So ang magnitude na atong i-take. So the answer is 1.63 amperes. So for ID2, $1.38. For the load,
VA is 6.0 divided by 2,000. 6.0 divided by 2,000 is 3.02. Taas siya, but once makuha na to ang correct na general nodal equation, we're good to go. Any questions? Pwede lagi na to i-check, no? Kung tinood ba niyo, pwede na po delete na lang na to i-add sa kon, hindi mapod-record. Check na to kung tinood ba ni. Kung gitry. Ito ni. Kung gi-multiply ni og 2K, then gi-add og 0.7. Then ako po gi-multiply ni og this 2K, then gi-add sa 1.2. Pare lang answer. So mga 3.97 ang ilang kaning VT bitaw. Kaning VT. So lang yun i-check, no? Extra pa lang siya. Extra steps. Na nasa mga 3.96. Just to check. Sige. If there are no more questions, I'll proceed to the last example. Sige, pareha rin sa katong kanina class. Except that V1 and V2 are different. Dili kay pareha, isa naman ang source ni silicon ug ni diode ug diode 2, 10 volts naman. Dili ang different, ang naka-differ is pareha si diode 1 and diode 2. Diode 1 and diode 2 are both silicon. But different ang V1 and V2, no? Different ang sources ni V1 at different ang sources ni V2. So we have 4 cases for this example. Case 1 where V1 is 10 volts and V2 is 0 volts. V1 is 5 volts for case 2 and V2 is 0 volts. Case 3 where V1 is 10 volts and V2 is 5 volts. And case 4 where both V1 and V2 are 10 volts. Case D is the same sa atong previous na example. Sige. Of mic sa ukadyot, try to come up with the general nodal equation daw class. So for the next 5 minutes, try to formulate the general nodal equation, which we will be using to solve for any cases, no? For any cases for V1 and V2. Sige lang.
Okay, our general nodal equation will look like this. I'll designate this one as VA, for which in this case VA is equal to VO lagyapo, no? Lagyan sila. Para nila, hilawag values sa resistors. So itong general nodal equation, nagyapon tayo tulo ka branches, one going upwards, one going this way, and last going downwards. VA plus VD1, which is 0.7. 0.7 minus V1 all over 500 ohms, 0.5K, plus VA plus 0.7 minus V2 all over 500, plus lastly VA over 9,500 equal to 0. One expression for the red na current, expression para sa green current, and one expression para sa purple na current. Okay, I think correct man sila akong nodal equation. Solving for case A, where V1 is equal to 10 volts and V2 is equal to 0 volts. Now, obviously, 0 volts si V2, no? It's as if butang tag 0 volts here. Obviously, walay current mong flow sa diri nga branch because 0 volts biya siya. So, technically, sa first case, off na gina si V2. No? So, we'll still prove it. No? Off gid si dito tuod. So substituting this to the nodal equation, we could solve for VA, and it is equal to, sige daw, kasi maka-shift solve. I-substitute si V1 here, ug si V2 there. And one equation of one unknown, solve for VA. Pila yung VA nga makuha ninyo? Ay makasolve?
Wala. So the answer to this one, first case, substituting 10 volts to V1 and 0 volts to V2 would yield us 4.19 for VA. So, ang atong VA is 4.19. Now observe, as if na ay 4.19 nga voltage drop here. Remember, we have 10 volts here o 0 volts here. Okay lang kay 10 volts. Pero kay 0 volts, syempre 0, no? Bisan to ba ginatog 1 volt na siya. No? 1 volt. Overpower ni 4.19 si 1 volt. Nasabot na 0. So, it indeed proves na no current will flow sa second branch. No? V1 is still greater than VA. Therefore, diode 1 is forward bias. But V2 is less than VA. Therefore, diode 2 is reverse bias. Because diode 2 is reverse bias, ang atong circuit, no, na nag-exist nga branch, ay mo gyapon siya purely series nga circuit, which we could redraw as this. Yan siya, 10 volts, 500 ohms, 9,500 ohms. So, ang atong original nga nangakuha nga value, kana si VA as of this point, no? Wala na siya bearing, no? Because it turned out na we came up with our nodal equation with the assumption that D1 and D2 are forward bias. Because it turned out that D2 is reverse bias, ang 4.19, wala na siya bearing, no? Hindi na siya magamit. So we redraw the circuit and solve for VO differently. So, series sa gyapon, no? Mag-KVL ta diya. Just like before, I'm sure makuha naman ninyo ni series naman gyapon. So 10 minus I times 500 minus 0.7 minus same I times 9,500 wala na, equal 0. Therefore, I is equal to 9.3, 0.93. VO is equal to 0.93 times 9.5K (8.835 volts). Mo ni ang tinuod nga VO. Dili tong 4.19. Temporary ato siya nga value, so to speak.
Okay. Any questions? That's just Sir. for case A. Yeah. So gani itsura kung sa equation kung igawas ang VA, Kung igawas ang VA, ng VA equals be. Lower natin shift solve. Be, atong ikuan din. So, may- kalimot mo sir. Kung algebra gid ni, taas-taas man siya, pero kaya man, pwede naman. Kasi ato to, Nakalimot. atong, Nakalimot mo. sige, atong ikuan na, 95 divided by 500 is 19 man eh. So, maulog ani is 19 VA. Akong i-multiply all sides by 95 kay may di ba LCD, no? LCD. 19 VA plus ano lang 19 times VA plus 0.7 minus V1 plus 19 times VA plus 0.7 minus V2 plus VA equal to 0. Muna siya ang itsura sa equation. Kasi thank you sir. And solving for VA. Pila to? 19. Check that. Okay. 19x plus 0.7 minus V1 is 10. No? Sa kanina case. Lagi i-replace yung video. Minus 0. .19 second. I'm going to show us an equation. Okay. Any more questions?